Trebuie să împărtășesc asta cu voi pentru că e prea fundamentală această carte. Tocmai citesc o lucrare a doctorului Steven Meyer intitulată Semnătura în celulă. Da? Sau semnătura din celulă. DNA-ul sau ADN-ul și dovada unui proiect inteligent. Ce ne spune pe scurt această carte? Vreau să vă dau concluzia acestei cărți, pentru că ea nici nu este tradusă în limba română și sunt atât de mulți oameni care poate ar dori să știe varianta comprimată și care nu au posibilitatea să citească în limba engleză. Așadar, Steven Meyer, în cartea lui, zice așa: totul este ok cu teoria evoluției până la apariția vieții, care de către darwiniști este pusă pe seama apariției unor aminoacizi în așa numita supă a oceanului primordial, care au o anumită temperatură, anumite descărcări electrice, anumite substanțe aflate acolo, au creat aminoacizii care apoi, pentru 1 miliard, 2 de ani, s-au tot cuplat așa până întâmplător, au format ADN-ul. Bine, până aici, deși se pare că probabilitatea ca acest lucru să se întâmple este aproape de zero, dar ok, hai să admitem că poate nu avem noi toate datele ca să calculăm corect această probabilitate. Întrebarea pe care și-o pune Steven Meyer este însă una mult mai simplă. Ce rost are să ai o celulă, respectiv un ADN în nucleul ei, dacă ea nu se poate înmulți, adică nu se poate diviza? Pentru a se putea diviza, autorul reamintește că în acest sens este nevoie de niște proteine, sute de proteine, da, ca să simplific, de niște proteine care se pun pe acest ADN, îl desfac, în timp ce îl desfac îl și citesc și apoi el se desparte în două, unde este reasamblat după citirea corespunzătoare cu aminoacizi în așa fel încât să se creeze două ADN-uri care, sigur că o să vedem în filmulețul care urmează, se desfac după aceea și creează dintr-o celulă două celule. Bun, dacă întâmplător a putut exista ADN-ul, ceea ce este oricum foarte puțin probabil, dar haideți să admitem că a existat în supa aia primordială a pământului preistoric, întrebarea lui Steven Meyer, retorică aș spune, este: putem presupune că întâmplător în aceeași supă primordială au existat și acele proteine cu toată informația și tehnologia de a desface ADN-ul și de a-l multiplica, stând acolo și așteptând să apară, poate că apare, poate nu apare ADN-ul, ca să aibă ei ce desface? Adică, hai, dacă cumva întâmplător există ADN-ul, poate totuși ca să existe și acele proteine specializate în desfacerea ADN-ului și în multiplicarea lui, deja coincidența este practic imposibilă. Și ca să vedeți cât este de complicat, da, cât este de complicat acest proces, am să vă pun un filmuleț în care cineva explică, pe scurt, în 4-5 minute, cu o animație absolut extraordinară și fantastică, cum se petrec lucrurile la nivelul ADN-ului și chiar mai profund. Haideți să ne uităm prima oară împreună la film, după care o concluzie de 10-15 secunde. Enjoy! These are tiny molecular machines, and they are doing this inside your body right now. To understand why, we have to zoom out. Every day in an adult human body, 50 to 70 billion of your cells die. Either they're stressed or damaged or just old. But this is normal. In fact, it's called programmed cell death. But to make up for all these lost cells, right now, billions of your cells are dividing, essentially creating new cells. And that process of cell division, also called mitosis, well, it requires an army of tiny molecular machines. So let's take a closer look. DNA is a good place to start, the double helix molecule we always talk about. This is a scientifically accurate depiction of DNA created by Drew Barry at the Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research. If you unwind the two strands, you can see that each has a sugar phosphate backbone connected to the sequence of nucleic acid base pairs, known by the letters A, T, G, and C.
Now, the strands run in opposite directions, which is important when you go to copy DNA. Copying DNA is one of the first steps in cell division. Here, the two strands of DNA are being unwound and separated by the tiny blue molecular machine called helicase. Helicase literally spins as fast as a jet engine. The strand of DNA on the right has its complementary strand assembled continuously, but the other strand is more complicated because it runs in the opposite direction. So it must be looped out with its complementary strand assembled in reverse, section by section. At the end of this process, you have two identical DNA molecules, each one a few centimeters long, but just a couple nanometers wide. So to prevent the DNA from becoming a tangled mess, it is wrapped around proteins called histones, forming a nucleosome. These nucleosomes are bundled together into a fiber known as chromatin, which is further looped and coiled to form a chromosome, one of the largest molecular structures in your body. You can actually see chromosomes under a microscope in dividing cells. Only then do they take on their characteristic shape. Otherwise, the DNA is more strewn inside the nucleus. The process of dividing a cell takes around an hour in mammals, so this footage is from a time lapse. You can see how the chromosomes line up on the equator of the cell. Now, when everything is right, they are pulled apart into the two new daughter cells, each one containing an identical copy of DNA. Now, as simple as this looks, the process is incredibly complicated and requires even more fascinating molecular machines to accomplish it. So let's look at a single chromosome. One chromosome consists of two sausage-shaped chromatids, containing the identical copies of DNA made earlier. Each chromatid is attached to microtubule fibers, which guide and help align them in the correct position. The microtubules are connected to the chromatid at the kinetochore, here colored red. The kinetochore consists of hundreds of different proteins working together to achieve multiple objectives. In fact, it's one of the most sophisticated molecular mechanisms inside your body. The kinetochore is central to the successful separation of the chromatids. It creates a dynamic connection between the chromosome and the microtubules. For a reason no one's yet been able to figure out, the microtubules are constantly being built at one end and deconstructed at the other. While the chromosome is still getting ready, the kinetochore sends out a chemical stop signal to the rest of the cell, shown here by the red molecules, basically saying this chromosome is not yet ready to divide. The kinetochore also mechanically senses tension. When the tension is just right and the position and attachment are correct, all the proteins get ready, shown here by turning green. At this point, the stop signal broadcasting system is not switched off. Instead, it is literally carried away from the kinetochore down the microtubules by a dynein motor. That's the walking guy. This is really what it looks like. It has long legs so it can avoid obstacles and step over the kinesins, molecular motors that walk in the opposite direction. Helicază, histone, microtubuli, kinetocorul, sutele alea de proteine, ce era? Motorul dienină, tipul ăla care merge. Ar fi foarte interesant să aflăm care e posibilitatea ca simultan cu apariția ADN-ului din combinații întâmplătoare de aminoacizi, da? Tot întâmplător să fi stat în același ocean primordial, atenție, în altă parte, și sutele de proteine specializate în multiplicarea genetică necesară diviziunii celulare. În procesul acesta uluitor de complex, deduce logic și științific, doctorul Mayer, că e cam obligatoriu un proiect inteligent. Acolo dovedește, practic, în cartea sa, doctorul Mayer, că se vede pe proiect semnătura lui Dumnezeu.